Ngatho cia mwanya mwiroreri ni guthie na mbere na gucagura channel ya metha ya Kagoni gitagwo Monica Kagoni gikunyita ugeni thini wa tabarire ria tukuhaririria muthenya wa umuthi na ria turugamirirwo ni kambuni ya AMG Realtors aria marakumenyithia turi na migunda kuria mwena wa Nanyuki project tureta Nanyuki Sundowner ici ni brotisha 50 by 100 ikangethera runyanjara rwa Olpajeta Gate B kundu guthaka muno tororo na bica icio cikihituka na ningi tugaku suggestera video ino irona haha iguru nigetha ukorwo ukiona makeria iguru rigie brotici na kuria cire na the investment opportunities iria cire kuria mwena wa Nanyuki acio nio marugamiririre tabarira ya muthenya wa umuthi ya metha ya Kagoni na tukiambiriria tabarira itu thini wa bururi wa Kenya andu ta 400 hwaini wakinya ni metigagira guthie gukoma tondu ni mari thina wa guthuguma uriri about 400,000 thini wa bururi witu ni mari thina wa guthuguma uriri na tukiuga horo wigie thina wa guthuguma uriri tutirari horo wa ciana iria citakinyitie miaka ya kwimenya na gutiga guthuguma uriri turari horo wa andu agima tukiambiriria hihi na puberty guthie na iguru ni andu aria magirirwo gukorwo matagithuguma uriri no ni marathuguma uriri na muthenya wa umuthi tukunyita ugeni mutumia witagwo Lucy Wambui ambiririe organization yoikaine ta the Enuresis initiative. Karibu sana Wambui. Regio muno Monica. Na hihi tukiambiriria ri nigetha twambe tunyite uikarire ukite metha-ini muthenya wa umuthi nikiri tukiambiriria kiugo giki kiranema kugweta Enuresis initiative ediraga naki Enuresis basically the medical term yondu uyu wa guthuguma uriri mundu ni akinyitie miaka afati gukorwo atigite guthuguma no arathuguma so this is the medical term for it koguo mundu wothe uthumburagwo ni ena mwana munene uthugumaga uriri ni mundu mugima ndari atiga guthuguma uriri kirio kwendwo umenye kuuma muthi ni ati this is just a medical term there's nothing wrong with you na tiwe wiki towe wika tugario horo wa 400,000 people in Kenya unestimated iyo ni article yandikitwo 2014 ni ndagitari urologist munene wa Moi University no guthuguma uriri uyu ni undu it cuts across race kabira social status we mutongu we muthini wiki na thi yothe ni kuri andu makoragwo no ndu uyu wa guthuguma uriri haya Wambui ukite haha we want to celebrate you as a legend I would be so honored. I would be humbled. Mundu uraria ndeto cikagio na kuthutha staragire tondu tiga rimwe ugi broti ni wonaga ringi mikondoro ikirutwo nja ukamenya kundu kuu ni kuri andu mari thina wa guthuguma uriri ni kaingi uhoro hithagirirwo muno ukiambiriria this initiative urambiriria tondu ni ugereire thina wa guthuguma uriri wi mundu mugima kana urambiriria niki let's start with you hihi twambe tumenye Wambui ri Wambui nu na umite ku okay ni njitagwo Lucy Wambui njiarirwo muciĩ uyu wa Nairobi thibitari wa Kenyatta Hospital nuko waciarirwo ndio wetagwo Kenyatta Hospital it was just newly built ungithie tawe ya Kenyatta Hospital ni ukuona yahingũrirwo ni Jomo Kenyatta December 11 1968 ni ndaciaritwo mweri mugwanja mwaka ucio wa December 1968 koguo thibitari kihingurwo ni Jomo ni ndaciaritwo na tukainuka na mami na ngikurira kuria twaikaraga itura riria tagwo riu Rungai ngikurira kou tugicoka tugioka guku Nairobi itura-ini rigwitwo Kawangware hau ni kundereirwo mamu wanyu baba wanyu othe meho Maito baba matiriho I lost my dad when I was very small kid 3-4 years I was brought up by a widow na maito nake ni eriga gwitwo miaka over 20 years ago riu ngoretwo ndi wiki I have 4 brothers na nie na nie muiritu we no we kairitu kwanyu nie muiritu na nie ndari na thina wa guthuguma uriri gwitu your brothers matiathuguma asha matigaga ciana cia maito ciatigaga inini no ni ndakoragwo ndi mundu ucio wa guthuguma uriri so guthuguma uriri gwakwa is personal I have experienced, I know the shame, the guilt, the hopelessness, the despair area koragwo na mundu uthugumaga uriri ni tuguka hau
eke nĩ tũgũka hau Wambui but reke twambe to understand while growing up okay nigetha tũnyite atĩ warĩ na thĩna rĩ mwana agĩrĩirwo nĩ gũtiga gũthuguma ũrĩrĩ at what age? Mwana kumagia mwaka miaka 2 miaka 3 nĩ agĩrĩirwo gũkorwo agĩũka atigĩte gũthuguma ũrĩrĩ tondũ onaga kana rĩngĩ ona ka miaka 2 ũkona gatiohagwo diaper gokĩraga ũtukũ gakarĩraga geko atĩ gakaumio kana mwana agathugumio hau nja agĩthiĩ gũkoma akoma nĩ ũguo no nĩ kũrĩ mwana ũtatigaga ũkonaga miaka 5 miaka 6 7 10 12 ona ngine egũthiĩ nginya ona secondary o agĩthugumaga ĩno nĩ health issue okay hihi kangĩcererwo mũno tondũ gwĩ ciana ciĩkururagia no tũkahe allowance up to maybe 4-5 up to 5 years mũndũ wothe ũkĩrĩtie 5 years ũrathuguma ũrĩrĩ that's a health issue na nĩ abatie kuonwo nĩ ndagĩtarĩ so at 5 no ũrathuguma at 5 no ũrathuguma rĩ wakĩria hau rĩ wagĩrĩirwo kuonwo there should be an intervention tinomo haya tũgicoka harĩ rũgano rwaku rĩ at 5 nĩ ũrathuguma at 6 at 7 at 8 at 10 at 15 hours how was it daily yes yani ũgĩũkĩra kĩroko gĩtiko kĩa mathugumo ũrĩrĩ how was it growing up? It was very 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 distressful tondũ nginya ona kũhũrwo nĩ kũrĩ mwana wĩragwo ndĩkũhũragwo mũthenya nginya ũtige gũthuguma I wish parents would stop tondũ it doesn't help it doesn't stop na ũyũ nĩ ũndũ mũndũ ona ndakoragwo na any kind of control over it. Okay Wambui ta tũhe mbica tũcorere mbica like ũgĩthiĩ gũkoma rĩ nĩ weragwo nĩ mamu wanyu thiĩ ũthugume kwanza nĩ ũkwĩrwo no kerwo ndũkanyue kĩndũ ciakinya thaa cigana these measures don't work no ũgĩũkĩra kĩroko nĩ ũthugumire ndũkanyue ũthugume ũtanakoma it doesn't help tondũ nĩ ũndũ clinical thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ so did I imagine we kĩndũ 4 5 6 7 or maybe even up to 9 mamu wanyu nĩ ũrĩ kũhũrĩra nguo ciaku cia mathugumo haya nĩ ha ũgũkinya wĩmenye rĩu wĩrwo rĩu nĩ ũrĩhũragĩra nguo ciaku na nĩ ũrĩrutagĩra mĩrengeti yaku nja kuma kĩndũ age 10 okay basically I thank my late mother because she was very protective about this. You see I'm an only daughter he ũrĩa kairĩtu mũciari aiguaga agĩkena nĩ kairĩtu gake so kũhũrĩrwo nguo gwĩkĩrwo maũndũ it extended up to about age of 12 13 kwĩkĩra maũndũ nĩ rĩ kwĩhũrĩra nguo kwĩyumĩria mĩrĩngĩti gwĩka atĩa briefly kuma kĩndũ 12 13 hau ũguo and then around 15 I stopped so hĩndĩ ĩno ũreyumĩria nguo nĩ wambĩtie kwĩmenya at 13 nĩ wambĩtie kwĩmenya how did it feel atĩ o kĩroko nĩ ũrokĩra ũkaruta mattress ũkaruta mĩrengeti ũkanĩka macuka ũkahũra how did it feel? The shame the guilt helplessness kwĩyũria why me rĩu ngũtũra ũũ ngeka atĩa nginya ona handũ hakinyire ngĩtuĩka mũndũ nginya wĩtigĩraga gũkoma ũtukũ you fear to fall asleep because of what will happen then you stay awake a very very long time ũkĩhope rĩu nĩ ũkũigua gũthiĩ bata ũkĩrĩ ũthiĩ nĩguo gĩkome and it didn't help tondũ wahota kũrara wĩritho ũtakomete thĩ ũrĩ cũngĩrĩra hanini ũguo thaa 10 ũthugume na wakoma mathaa merĩ what yes na nĩ ũkũhota gũthiĩ cukuru? It was very difficult it was very very difficult so on top gũthuguma nĩ weyongerera thĩna ũngĩ wa kwaga gũkoma insomnia yarĩ njũru mũno yes haya nĩ wanjĩra ciarĩtwo na brothers did they ever tease you? Oh yes they did they did yes horribly tondũ nginya ũyũ nĩ ũndũ misunderstood he ũrĩa ũtuĩkaga nĩ ta gũtũrĩka nĩ gũkĩga something wrong with you nĩ wĩiguaga ũgathuguma oro ũguo deliberately
nginya ona kuhurwo ni muciari kuri ciana indakwira ihuragwo muno ni undu wondu uyu we ni wahuragwo muno ndi munini and then it reached a point where my mother just stopped and gave up ni ugatiga wenda no macuka umagie nja ndugagikome handu hahehu so kuhurwo ti rimwe aca and you've seen parents magiko and I've seen parents doing that na riu organization ino itu turera aciari matigane na undu uyu these things don't work kuhura mwana kumuima mai kumuima cai kumuima kindu gia kunyua kumunyururia na kumuridicule those things don't work. They can be very bad for a child's self-esteem. Kugeginya jigwa ciana kiro asune cibiage koma ona andu aria when I reach out andu maranjira maundu maria mothe manerwo. There is a lady who told me she's married with 2 children and she has this issue. He hindi erirwo ahambe muti iguru athugume munyiririre kuma iguru nginya thi ni egutwika cured, and she did that in her desperation. And of course it didn't stop. Ona ni eritwo arie mura wa mbembe ya thuka arie kamura gaka tondu nake thina wake it was desperation. Yes, arathuma mundu muhima muhiku with 2 children. Wa okay. Haya, mwiroreri turaraniria na mundu witagwo Lucy Wambui. Lucy Wambui ni umwe wa andu aria managerera thina wa guthuguma uriri mari agima na kambiriria initiative itagwo the Enuresis. The Enuresis initiative ni organization ya guteithiriria about 400,000 Kenyans aria tauga utuku wa kinya ni metigagira guthie gukoma to ni mari thuguma uriri na ni andu agima ndugathie haraya. Turi gicunjĩ gitu gĩa kerĩ gĩa tabarĩra ya metha ya Kagoni on our legend segment. Turakũngũĩra mũtumia wĩtagwo Lucy Wambui, nĩ mwambĩrĩria wa organization yoĩkaine ta the Enuresis initiative. Ĩno nĩ organization ya gũteithĩrĩria andũ arĩa mathugumaga ũrĩrĩ marĩ thĩna wa gũthuguma ũrĩrĩ, na we anakorwo na thĩna ũcio na niguo aratariria the journey ya guthie agithugumaga ũrĩrĩ na nĩ mwana wa mũirĩtu maũndũ macio mothe. I can imagine we mwana wa mũirĩtu Lucy na nĩ ũrathuguma ũrĩrĩ, it must be more challenging harĩ ukiringithania na mwana wa mwanake. Haya Lucy, watwira at 15 rĩ nĩ ũrathuguma ũrĩrĩ. If you don't mind rĩ wambĩtie periods at what age? Period ndambĩrĩirie ndĩna 14 years. 14 years. Yeah. Munyaka ũrĩa ndarĩ naguo nĩ atĩ ũhoro wa the period nĩ kĩ na kwĩ protect na what have you twarutĩtwo tene muno twĩ primary school. We were taught by a nurse, a nurse giving you factual information. Na nurse agĩtwĩra ũhoro wa the product, the pad and the tampon. Rĩu niĩ tondũ ũhoro wakwa wa gũthuguma ũrĩrĩ mami nĩ ndendaga ũhoro wakwa na boarding school. I was kept at home. I went to a day school. Class 8, like tunyite hau. Warikia class 8 ndwathire boarding school? No. I went to a day school. Hakuhĩ na mũciĩ. Na gĩtũmi nĩ ũndũ wa mũno nĩ ũndũ wa gũthuguma ũrĩrĩ. Okay, my mother didn't like boarding school for her children. Na niĩ nĩ ndendete mũno boarding school niĩ nyume mũciĩ. Rĩu ngĩgirio purposely. Atĩ wathiĩ boarding nĩ ũkũhũrwo nĩ matron.
Uguthekererwo ni ciana, you'll be exposed. So stay at home. Somea hapa karibu na kwa na nyumbani. Ugakomaga hari ukomaga haria. Haria wi wiki. So I was a day scholar. I would get money for lunch. I would get money for lunch. Mbeca cia lunch nicio ndacivaga ngahota kuigurira the shampoo and the pad. So muthenya ndi thukuru nguhuthira the pad. Utuko ngikoma I would use the shampoo. The shampoo ikinyitaga flow from the inside. So nothing comes out. That is how I survived. Gukorwo ndi a bedwetter na ndi na period. Koguo when a period you would use the tampon at night. They would take a messy apart from riu mathugumo maria mekuma. Riu no mess no ya mathugumo. So I'm imagining mundu utari na knowledge kana utari na uhoti wa kugura the tampon. Yes. How is the mess? Gwatuikania guthuguma utuku. It will be very, very bad. It will be very, very bad. Na ni wamenya nginya ona mai ni ringi ni makoragwo me challenge. Yes. Kundu kungi. Detergent ya kuhura nguo ni challenge sometimes. It can be a very, very difficult being to be passing through. Haya, your friends kana hihi ta your cousins ni moyo ni uthugumaga riri na wi mwiritu munene na ndigikwaja ndini munene wa cousins oyo wari undu wa da protectagwo muno naguo ni maitu and I'm grateful for her. Riu horo wakwa ni kuona kumenyeka ni wikaga undu toyo. This was not dwarekagwo umeja muno mpaka thirikari amukoragwo nako muci na mostly bedwetting ikoragwo gathiria andu maigaga muci. Wanerwo ni kiundu kia family, wanerwo wike tari uria tukugaga you know some needs easy home remedies uria muhuga wiki atia ndikuga for me personally ndikuga ni twanerwo maundu maya. I kind of had a very sheltered upbringing. Haya ni thibitari wathire nigetha riu utige guthuguma riri at 15 kana what happened? It just stopped. I stopped and it never came back. Ni ndaiguaga muthenya mwanga ni ngathi health center ndimere ni thugumaga uriri mungi ndeithia atia, but it didn't get to that. Also miake yo twagikuraga gutia kiri na information tori atari ukuri there is the internet, there is media, there is what gutiari. There was almost no information on this. Titari uguo kuhana ati ni ukuigua kaundu hau uguo uigwe kaundu kangi guteithia. But mine just stopped. It just stopped. And it never came back. Any medical intervention. It just stopped. I experienced a dry bed for the first time in like my life, and it was a very, very wega muno umuthi na rucio na ru rungi. It was almost too good to be true. Nginya ngigurirwo riri munene ni mamu na nguo na maguo cio riri njeru ni watuika mwiritu mugima. Wow. Haya, reke tucoke haria gutwirite atiriri the feeling of hopelessness, the feeling of kuimena. Reke tucoke hau ututariria atiriri mwana uyu uthugumaga uririri na twi haha tukimubash ni ndiragukanirie cai kumuridicule ku guothe. What goes inside the mind of such a person? Ni matigwitua ni guthugumara. I wish people would understand that this is something we have no control over completely. Tikwenda wabe guti mundu ungienda gukira in a wet bed every day. Tiundu wikire. And when there is no information about this, you don't even know what this is about. You don't even know that you are not the only one. You don't know that there are interventions. Na ndoi ate thi ngima ni kuri andu makoragwo magithuguma uriri. Tondu ndu uyu nduri race, nduri tribe, nduri social class. No kore mwana wa ndagitari uthugumaga. I have encountered them. Ona no kore mwana wa minister wa president wow uthugumaga uriri. Na ni wega aciari kumenya uguo. Ati towe wiki. No nawe uragerera uhoro uyu wa issue no ya guthuguma uriri. You are not the only one. Yes. So okay, ni waiguaga we depressed muno? Ni waiguaga we nyaraire muno?
ne affectaga your social life. Yes. Tondu gokorwo ni ta gucera ndungi mundu thuguma gori onendaga handu gucera. Na ni nyonete ona andu makinjira ni atigagira ona kuhika kana kuhikania. Like I would also sleep at night and wonder, will I be an bedwetter forever? Will I ever get married? Will I ever become ati mundu mugima? Will I become mundu mugima thuguma goriri? How will this ever, how will I ever have to live with this all my life? Maundu maya mothe nimo maundu mundu ecuranagia. Na ni maritu. Wa, okay. Haya, netuke hari initiative ino. Tondu utwirire it's an issue in medical solutions. Yes. Wameambiririe initiative ino ya Enuresis. Enuresis. Ni ndagereire ihinda ria gu crystallize undu uyu. Ni ndarutire wira na kwa NGO na ngiona uria anona even a personal initiative, how it can impact on a given issue in society. Riu jana ino ya Enuresis ndamiambiririe kindu 2017 2018. That must be about 30 years later. Almost, yes. Dwatiga guthuguma. Tondu ni ndaikarire muno ngiuria ni undu uriku ni undu ni no njigwe ngienda ka project gwika. Ngicoka ngiririkana kaundu ka hapenagira kaundu ndariganirwo. Tondu undu muru ungikika he undu mundu awikaga back burner kenda kuririkana gutua gutiri undu tocio uri hekika until you encounter something that triggers. Ni nyonete muno aciari makinjira uhoro uria marathumburwo ni undu uyu. Na ngiciria no nyambiririe a project teno so far dionete mundu ungi Kenya ureka undu toyo. And I approached the NGOs organization that registered NGOs Kenya. Makiheya requirements ya register. They are very rigorous. And to meet them was like a process. Nikaja niga to take miaka. But on the way I met wonderful people. Wa merori oreda wika. They are very receptive. And they bring in their resources, their ideas, and it crystallized. We can start this organization. Netwambiririe na tukagia na registration, tukagia na certification o mwaka uyu tu, just this year. Uracemania na ihinda iritu ria COVID. Nyodo wa COVID. Na hihi so what do you do as an organization? You ugiteithia mundu wina mwana kana muthuri kana mutumia urathuguma oriri? What do you do? Our organization imparts information, and I'm very, very grateful to you and your influence that can spread information across a very, very wide geographical area and across a very wide demographic segment. Niturenda andu mamenye wa mbere undu uyu ni undu wikuo. Na mundu uragerera undu uyu tiwe wiki. It always helps to know you are not the only one. Angi managerera handu hau. Na niturenda andu mamenye interventions that have worked for others elsewhere in the world. They all the nikuri kindu gitagwo Enuresis clinics. We are trying to establish them here in Kenya. Our organization. Enuresis clinics. Yes. Purposely ni cia ku manage mundu uyu wa guthuma uriri to help them to stop. Tondu ni undu utiganagwo naguo, you can stop it. Also we are promoting use of a piece of equipment. Heka indo getagwo an Enuresis alarm, a bedwetting alarm. Bedwetting alarm ni kanyamu gaka ukuona haha. It is a very simple gadget. Okay. Mundu gwitwo Wambui, mbere ya tukite hari solutions, ni ngwendaga wambe ututaririe atiriri, tondu ni utwirire bedwetting is a medical problem. As much as you may not be a medic with a lot of information, na ginya organization ini yaku ni nguonaga ina marigitari kuu thiini. What are some of these causes itumaga mundu athugume oriri? Okay. One major one, genes we get from our parents. Na niwe haha ciari ku admit agikorwo ni uragerera. Tautani I was a bedwetter. Ni ndemenyaga no ngie mwana ongituika bedwetter. Na ndiageire mwana bedwetter, mwana wakwa atigite guthuguma tene muno.
no hari no hotekeku wa it's very much possible, it is up to 75%. Ukorwa aciari eri ni bed mari ni macemania andu mathugumaga uriri chances cia mwana wao gukorwo bedwetter are up to 75%. Akorwo ni muciari umwe wathugumaga uriri chances are up to 50%. Koguo genes ni kindu kia mbere muno koguo ukihura mwana uririkane onawe ni wathuguma no ukorwo na kwiriganiria wiriganiirie na ni wega aciari gukoragwo akorwo nduri wagerera undu ni wega mwana waku eka kaundu kau kamwira ona ni ndahanaga uguo. It helps, it is so reassuring. Undu uria ungi ni mundu makeup, physiological makeup ya mundu. Ni kuri mundu umbitwe na kablada kanini gatakohotaga kuhold volume nene ya mathugumo. Ona wi thukuru ni wonaga he mundu thiaga bata every lesson kwaja rucini ni kuri mundu wi kablada over active kahuraga mathugumo o magia kanini uguo gakahura expel. Koguo mwarimu ni arabatara kunyita undu ucio tondu no ecirie ni mwana uyu tarenda guika ndarenda ithabu tira akihoya rutha lesson yakwa ni kuri andu mahana uguo. Okay, riu mundu uyu wakoma utuku mathaa 6 mathaa 8 no muhaka ari thuguma. He mundu uri ukomaga deep sleeper mwiri ukarekania ona mathugumo no meyumie atekumenya. No ni wega kunote ati mundu wa Enuresis tita mundu ta wa cukari tondu ringi na ringi cukari ni utuma mundu agatuika wa guthugumaga maita maingi na mundu wa cukari no ukore ona ti guthugumaga uriri no mwaka kari agikaga ati akiumaga. Mundu wa Enuresis ni akoma makeyumia no ginya meyu haya no ngorwo ni ndatigire guthuguma maybe at 3 years no later in life tare ndi mugima uguo ndi mugima ndikore ni ndambia guthuguma. What could be the cause of that? Okay, tari rio wonaga mwana orari dry wona na miaka 12 ni ambiriria guthuguma tarora ni katundu kariku agereire some psychotrauma a child may have passed ingituma mwana ambiririe guthuguma stressful moment agereire. Tani ni tuonaga nginya ciana ingiri aingira secondary athie boarding iyo turario horo wayo ukiragwo ni mwarimu atiriri na mwana waku ni athugumaga no we wakana tondu muci ndathugumaga. This is very interesting. Tondu hindi ria ndambiririe gwika outreach gutanagia na COVID, I went to a number of high schools and the one school twathire kuo tukiamukirwo na njira nene muno is Alliance High School. The principal told me yes, we have issue with our boys here. Na boys makimapo aria makoragwo na issue yo. They came to the sanatorium and met me. Mwana agakwira ni kuma ndaingira form 1 have become a bedwetter and I was not one. Ungiaga kwira riria ndi mucii during the holidays. When I go home for just 1 week, I stop. When we come back to school, gabiriria. So the school environment kuna vile inakuwa na stress because of academics and all that. They changed the environment. There is pressure to perform. Na ni wega aciari makamenyaga tu maundu tutu tukoragwo na ciana. Ringi na ringi muciari mwarimu ni amenyaga tu mathina twa mwana gukira muciari uria wi mucii. So this is one thing I encountered. Also psychotrauma, bereavement. Mwana ni akwirwo ni muciari ethikira undu we manifest na ki mwana gutuika wa guthugumaga. Bullying so much muno undu ona nginya ona kaundu kega tariu ni twathama twathie twaka nyumba itu na guku uguo na tweirigira na ihiga na kihingo aria mwana twana turia araceraga natuo twa coat twa estate tumurata twake na community yo arari nayo riu ndari nayo hau uguo no we na kwao na ki wahota kuona mwana ambiria guthuma uri so ku address thina uyu wa mwana uyu ri no muhaka wambe umenye ni kaundu karacenjiri. Right. Haya mwiroreri tunyitete ogeni Lucy Wambui ni ndiwe kani uroi ndeto ici ati about 400,000 Kenyans ni metigagira guthie toro guoko tuku to ni ari thuguma uriri na ni waigwa itumiria ciothe cingicungiriria uhoro uyu tugicokereria thiini wa gicunji gitu kia mwico Lucy egukora gituhe what are some of the solutions cia gutuma mwana waku kana mwendwa waku muthuri waku kana mutumia waku atige guthuguma uriri ndugathie haraya.
gicunjĩ gitu gĩa gatatũ gĩa tabarĩra ya metha ya Kagoni ndĩrehoka nĩ ũrathiĩ na mbere na like comment and remember to share the video na ngĩhoka nĩ ũragĩa na enough information igũrũ rĩgiĩ bedwetting kana condition medically maramĩta Enuresis. At least nĩ nyitire rĩu kiugo kĩu. Thank you mũno Lucy. Na okay, no atarĩria mwana rĩngĩ no akorwo in a stressful environment, genes, maũndũ macio haya mũndũ mũgima angĩkora nĩ ambĩrĩria gũthuguma rĩ, what could be the reasons? Mũndũ mũgima wambĩrĩria gũthuguma rĩrĩ ona ndagĩtarĩ immediately. Wĩna another medical issue kwenda kũrorwo. Haya nĩtũke haha tarĩu gũtuĩrĩte ũhoro wa case ũradeal nayo ya mũtumia mũhiku wĩna ciana igĩrĩ. Mutumia tocio hihi ageragira what kind of a stressful life akoragwo nayo hihi riu tocio akihurira thimu ri anjirite she had an episode no nete tatiga but she suffered an episode and the husband was so pissed off with her. You can imagine we mutumia ugiukira wina gitiko gia mathugumo uriri, especially if you don't have handu hatari na information partner ahota gukua undu ucio na njira igi njuru muno. So she was so distressed ayuka kuhe uhoro ucio na she was in tears. Tukiambia ngimuria shua na ngimwira uria angika and something she can do about her situation and something that can help her with her situation. Na those cases are there. Ziko ginyora athuri. Na by the way, although you are Enuresis, you affectaga more boys than girls and more men than women. More men than women. So you can imagine muthuri mwanake oraruire arathie thukuru njega o agithugumaga oriri. You can imagine how distressful that would be. Muthuri tocio I would imagine on a could date, could get into they fear relationships they can't. There are many people who fear that. Young adults who fear to have a girlfriend, kurarania na mundu tondu he kaundu kamuhanikagira utuku akoma. Okay. Ni twirire ni kuri solutions. One of the things on the research guonaga ni oreta bedwetting alarm. What is that? Eno ni alarm tariu andu aingi aria mathugumaga oriri ni mahuthagira alarm eno ya kawaida ya thimu kana ya thaa kana ya ke ujukirie thaa 4 ujukirie thaa 6 thie bata. Na the futility of this, because I used the alarm de mwana gwitu ni gwasetagwo alarm ya thaa ukire othie kanitha ukire othie bata ni gukira ugathie nduri na mathugumo kana ugokira ugakora already ndi uthugumite. So developed countries tondu ni koragwo na mau ni makoragwo magicugurikira tumathina to andu to social problems to andu ri ni mari kindu ma develop ire metaga bedwetting alarm. Eno ni alarm ihuraga mundu ambirie guthuguma the moment itatare mbere the first drops of urine ciahutia nyamu iyo nikahura alarm. Alarm iyo winayo alarm ni weno. Our organization is promoting use of this alarm and so far wherever we have used it here in Kenya there are about a dozen people who have procured this alarm. Na success rate yayo ikoreketwo 100%. So where do you place it? Twambiririe how? Kanyamu gaka tu no ka armband gago secure alarm ino no gakuminyitirira. Wona waruma herukia hau uguo ri kana ndigaka uguo ri gaka niko kohagirirwo haha around the susu area haria hambagiriria ki gutuika wet. You clasp it there with this canode. Gumekira panty ni ukumekira gathurwari-ini kana mwanake kana akone mwanake boxer-ini umigererie thiini wa nguo haha and then you sleep kawaida. Wambiriria guthuguma ri alarm ino ni kuhura ni ka alarm very subtle na kena ka vibration haha. There's something I'm feeling on my arm and it has a glow. This light will glow very brightly in the dark. Ruga kakanyamu ri ona mwana boarding school nige gukiria mwana gakamwita ni wambiria guthuguma ukira uthie bata urikirie ku warikia guthie bata ri
wagĩrĩirwo nĩ gũkĩrute akorwo nĩ mũirĩtu arute gathuruarĩ kau ga thĩiniĩ kana mwanake acenjie gathuruarĩ kau ekĩre kĩndũ dry cokie alarm harĩa yuma and then you go back to sleep. Tondũ it's possible gũthuguma nĩ kũrĩ andũ mathugumaga maita merĩ kana matatũ gũgĩakia he mũndũ ũthugumaga rĩmwe tu so wambĩrĩria gũthuguma ĩgagũkĩria waga gũthuguma ndũgũkĩrio gutura ndĩgekĩrĩte aca how does it condition my mind atĩ he at one time nĩ ngatiga actually andũ arĩa mahũthĩrĩte nyamũ ĩno rĩ so you see wona wambĩrĩria gũthuguma nĩ gũgũkĩria so from day one of use of this alarm ndwagĩrĩirwo gũthuguma ũrĩrĩ rĩngĩ tondũ rĩthugumaga tũ drops ĩgagũkĩria ũgũkĩra ũgeka atĩa ũgathiĩ bata andũ mamĩhũthĩra 5-7 days they report kwambĩrĩria kũigua atĩ leo hata alarm haikupiga nilisikia tu niamke niende haja therapy ĩno ya alarm ĩkoragwo recommended for about 6 weeks minimum 6 weeks bado nĩ mambagĩrĩria ku respond even before that okay na urauga nĩ 100%. It has worked 100% so far ũrĩa andũ aitũ mekaga nĩ atĩ andũ aitũ a Kenya nĩ twendete gũ complain mũno koguo ngĩhe mũndũ kanyamũ ta gaka na gatirute wĩra ngĩkũrehere thĩna ũtahana so far ndionete na ndiguĩte andũ makua kanyamũ gaka nĩ niĩ ndĩramarũmĩrĩra how are you doing with the alarm oh we are fine we stopped oh we stopped na rĩu rĩ nĩ kanyamũ nguona anywhere chemist do kana ingĩkona ndikonete so far niĩ ndikonete so far I sourced them when I started this ngĩtũcaria twa gwĩkaga demo so far our organization is the one who is mechanizing this in the country. The bedwetting alarm. At how much? 2,500. Kamwe. Kogo ingekenda ingekona. Get in touch with us. Get in touch with us. This is my mission. Wa mũndũ anjĩra harĩa arĩ na nĩ arenda rĩ, I either mail them to them if they are out of town, ona nĩ kũrĩ andũ out of country manjũrĩtie, or tũgacemania na mũndũ. I prefer to meet with somebody and do a presentation, and then we follow up for encouragement and all that. Now, do you give them to schools? We had started going to schools, and they were cukuru nyingĩ okay ũndũ ũyũ tũrarehe nĩ mweru mũno nĩ kũrĩ andũ matanyitaga wega ũrĩa tũrenda but cukuru iria citwĩtĩkĩrĩtie the response has been quite good. Okay, Lucy, tukĩrĩkĩrĩria nĩ ũkũheana namba yaku nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩbatara data. You can get in touch with us. Is there any other solution iheanagwo apart from the bedwetting alarm? Nĩ harĩ ũndũ ũngĩ ũngĩkwo mũndũ atige gũthuguma? Well, there is a medication he ndawa inyuagwo na nĩ ndacemanirie na arutwo manjĩrĩte ona nĩ mahetwo ndawa na makanyua ndawa ciathira agacokerera. So rĩngĩ na rĩngĩ when the alarm fails, so far niĩ ndionete ĩkĩfail. When the alarm doesn't work, mũndũ no combine alarm na medication. No medication kaingĩ nĩ ya mandagĩtarĩ nĩo maheanaga. So the point here nĩ atĩ mũndũ ũrathuguma ũrĩrĩ would also need to see a doctor. Immediately. I understand it's a medical condition. Yes. On a ndagĩtarĩ. We need to see a doctor. But ona hatarĩ kuona mandagĩtarĩ tondũ andũ aingĩ arĩa nyonete ona manjĩra nĩ mathiĩte kwa mandagĩtarĩ. Rĩrĩa ndagĩtarĩ aka brush off akakwĩra nĩ ũgũtiga na mwana nĩ egũtiga and it's bothering the child and the parents. Yes. Ona hatarĩ kuona ndagĩtarĩ. Alarm nĩ ĩratigithia ũndũ ũyũ. Bedwetting alarm. Wow, okay. Lucy tukĩrĩkĩrĩria rĩ nĩ ndĩronete campaign wĩnayo ya ũkiuga you don't have to be ashamed. Angĩkorwo nĩ ũthuguma rũrĩrĩ, you don't have to be ashamed. That's the message ingĩenda ũhe mwĩroreri rĩngĩ na mwana ũthugumaga ũrĩrĩ kana we mwenyewe nĩ athuguma ũrĩrĩ. Nĩkĩ kĩratũma uge you don't have to be ashamed? Because this is not you are doing. Ti ũndũ ũreka. No, it's not kĩrĩa gĩtagwo atĩ a lifestyle thing. Kana nĩ kũrĩania ũru kana nĩ gwĩka atĩa. It's none of these things. It's entirely clinical. Na tũrarehe information so you suffer no more. You don't have to suffer in silence. You don't have to suffer shame. You don't have to suffer desperation. Help is available. Just reach out
just wanaigua ũndũ ta ũyũ rĩ menyithia mũndũ ũngĩ nĩ tũĩ andũ makoragwo mĩciĩ-inĩ itũ, our families, our colleagues, our friends, our what mena issue ĩno mũmenyithie at help is available. Help is available. Haya Lucy, tondu ni turenda mamenye help is available, ni ugutuhe namba ciaku uria tungikunyita na hihi ona your Facebook page uria tungiona this kind of information nigetha andu matuike empowered. Okay. Yes, we have a Facebook page by the same name, the Enuresis Initiative. Also mundu no ahurire thimu, this is my mission. No heane namba. Heana namba. 0713 679 187. 0713 679 187. Iyo ni namba yakwa, no waranirie na niĩ. Haya, thank you muno Lucy, na nimegukuona anytime. Uyu niguo ndurire. This is my personal mission. I go out of my way to help with this. Asante sana. And I truly appreciate your receptiveness about this. Kuria ndudida agi explain ni atia tureka na matinginyita. Yeah. So I'm grateful. Karibu sana. Nikia ukire metha-ini. Karibu sana. Toni tui ni thina wikuo na no twende andu aitu matuike a guteithika. Mwiroreri Lucy ni akuhe namba yake ni weno twakwandikira o ringi haha maguru-ini ma screen na ningi Facebook page yake the Enuresis Initiative. Ndugakire nikio turakurehera ng'ano ta ici nigetha ndugakire na thina mucii. Umira thiwethe uteithio na nitwakuonia haya ungietha uteithio either ni mwana waku kana ni we mwenyewe suffering from bedwetting iyo twataririo na Lucy tukumufichaga thini wa the legends segment tondu wira uria araruta honestly ti wira urarutwo ni andu aingi na hangikorwo he mundu who has done a remarkable contribution thini wa society ito in any field, no akore muini, dagitari, mwalimu, kana social worker, kana na NGO to Lucy na NGO iracenjia maundu. Please talk to me, rifaira mundu ucio na njira ya kunyandikira WhatsApp message na namba ino ndirakuhe haha. WhatsApp message please wandike ritwa riake nikiekaga and why you think ni arafatara celebrate as a legend. Ino yuma tafarira ya metha ya Kagoni na ni Monica Kagoni. Ugie na utuko mwega.